am Ignacio. The Santa Clarita Valley is just north of Los Angeles, about an hour or so. This valley is surrounded by mountains and hills, and after the rain during the springtime, it becomes a very beautiful place to hike. There are creeks, there are caves, there are amazing landscapes, as well as rock formations and waterfalls. Yes, there are waterfalls in Santa Clarita Valley. During the summertime, all of these places get dry and hot, so the best time to hike around here is during the springtime. Bring plenty of water with you at all times and watch your step for snakes. These are clips or just a few of the many amazing places that you can explore. On the description of the video, I'm going to leave a link to a playlist to many hiking trails in the Santa Clarita Valley. Every video will show you step by step how to get to all these places with all the information that you need to go explore a new place. I don't mind sharing the places that I go hiking to. All I ask in return is that you leave nothing behind. Let's keep these places beautiful and clean for everyone's enjoyment. If this is your first time watching my channel, please subscribe and activate the little bell. That way you will not miss any of my hiking adventures. Thank you so much for your support. Soy Ignacio. El Valle de Santa Clarita se encuentra más o menos a 1 hora al norte de Los Ángeles. Este valle está rodeado de cerros y montañas, y después de la temporada de lluvias se pone verde y muy bonito. Durante el verano este lugar se seca y es muy caliente. No te recomiendo hacer senderismo, pero si lo quieres hacer, asegúrate de traer bastante agua contigo y ten mucho cuidado con las víboras. La mejor temporada para hacerlo es durante la primavera. Tiene varios ríos, formas rocallosas, cuevas y hasta cascadas. Sí, en el Valle de Santa Clarita hay cascadas. En este video te estoy enseñando solo algunos clips de los tantos lugares que hay aquí para explorar. En la descripción del video te voy a dejar un enlace a una lista de muchos lugares para explorar aquí. En cada video te explico en detalle y paso a paso con toda la información necesaria para que los explores. A mí me gusta compartir los lugares a donde voy a explorar. Lo único que te pido de favor es que si tú decides visitar, no dejes absolutamente nada de basura. Vamos a mantener estos lugares limpios para que todos los podamos disfrutar. Si es tu primera vez viendo mi canal, eres bienvenido o bienvenida. Acuérdate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis aventuras. Muchas gracias por el apoyo.
Santa